form of participation and courage across the country. To those participating, the very best for you and congratulations for a job well done. Meanwhile, the government has been commended for improving infrastructure in the interior and remote places across the country as it seeks to open the areas as well as making the areas accessible. Stakeholders in the real estate sector say this has enabled more Kenyans to access land and implement housing, one of the government's pillars. The stakeholders have also lauded the government for digitizing land registration and having the offices close to Kenyans, making even the title procurement a smooth exercise. Led by Godard Homes CEO Musa Gathirina, the stakeholders have called on the young people to invest in real estate and acquire property at an early age. They spoke while issuing over 1,000 title deeds to Kenyans. Tumeweza kupatiana 1,000 title deeds kutoka Rumuruti na zingine kutoka upande wa Matu. Kwa wale wako pale, mimi ningependa kuambia kuwekeza kwa mashamba kuna kuwaga na faida sana. Kitu kingine ningependa kuwaeleza ni kuwa kwa hii serikali tuko nayo imefanya kazi nzuri sana kwa sababu ya kufungua mabarabara ili tuweze kuingia mahali watu wanasemaga ni bali, lakini kukiwa na barabara tunaonaga ikiwa karibu sana. Kama kutoka hapa kwenda Rumuruti, kutoka hapa kwenda Malindi, huwa tunaenda kupitia barabara, na kusema ukweli kama si hizo barabara hatungekuwa tunaekeza mahali hapo. Wengi wanangoja kuwa na ile akiba kubwa ya milioni 2, milioni 5 ili wanunue maeka ya mashamba, na wanazeeka wakitumaini wataweza kuweka ile akiba, lakini wanazeeka bila chochote. Yule alianza safari yake na 1,000 yake 10, 20, baada ya miezi kama 4, 5 anapata title ya kwanza, anaenda ingine title ya pili, mwaka moja anaweza kupata title kama 3, yule mwingine akigoja. Naweza nikaambia wa mavijana zoea kuvalue hiyo pesa yenye unapata. Hiyo shilingi moja yenye unapata, shilingi moja na ingine inakuwa shilingi 2. Usiseme ati siwezi nikanunua shamba ya pesa kidogo kwa sababu ati huko ni msitu, huko kutagrow lini. Hapana, wewe weka shamba. Tunasema is a fact of production. Shamba ni asset, sio liability. Ukiweka hiyo pesa hapo, venye umenunua hiyo shamba si venye utanunua utaiuza, as compared na wakati uko na pesa umeiweka kwa bank. Ukiwa 60,000 utaipata ikiwa 60. Kama ni shamba ukinunua leo hiyo 200, 200,000, after 1 year hauwezi. The elderly in Mombasa constituency of Kisii County have benefited from an assortment of relief items courtesy of Ahadi Kenya, a non-governmental organization engaged in the fight against poverty. During a meeting